Hi dear students, welcome to the next session from the wave optics, and today we are going to discuss about the Young's double slit experiment part 2. Part 1 video you have already seen and some basic things and some few questions we have solved it, and this is the second part of the video of the Young's double slit experiment. So let's start with the heading. So Young's double slit experiment part 2, second section. Young's double slit experiment part 2. This is a part 2 session of, and it's a continuation of the previous video. So last class we have discussed a few questions and we will continue with the questions. Okay, so please write the questions over here. In Young's double slit experiment, one slit is wider than one slit is wider than the other. One slit is wider than the other. It's very clear, right? By which the amplitude of one wave is double on amplitude. Okay, that is a hint for us, of course. If the amplitude of one wave is double that of other, if I suffix m is the maximum intensity, if Im is the maximum intensity, then find the intensity at any point. Find the intensity at any point. Having a phase difference of phi. Question is a beautiful question, of course I have to say. Okay, so let's read and understand the questions. What all things are given. In Young's double slit experiment, one slit is wider than the other, by which amplitude of one wave is double that of other. Amplitude double on. Okay, so if Im is the maximum intensity, then find the intensity at any point having a phase difference. So if S1 slits eduthu, adinu varuna amplitude A aanu. So S2 slits eduthu, adinu varuna, let's take that. S1 slit inde width W aanu. S2 slits inde width is how much? One slit is wider than the other, so S2 in the slits wider, and I don't know what it is, but S1 in the amplitude A aanu. So S2 in the amplitude is how much? 2A. You know there is a relations between amplitude and intensity. Correct. So intensity is proportional to amplitude square, I1. Here I2 is proportional to 4A square. So if you take the ratios, we'll get I1 divided by I2 is equal to 1/4. 1 is to 4 on. Two waves in intensities are 4. So maximum intensities are given. Okay, from this one, I1 and I2 will be is equal to 1:4. That's the ratio. So let's take, for example, I1 I enadutana. For example, if I am taking I1 equal to I, so I2 means 4 times of I1. So I2 is equal to 4 times of I1. I1 means I. So from this one we can write like this one, if. So this is clear. So this is whatever given in the question. From that, this many information I am able to derive it. Next, if Im is the maximum amplitude, what is the maximum intensity formula? I know is equal to root
I1 plus root I2 the whole square. Once we simplify I1 into I2 the values we are substituting. So what will get? Root I plus root 4I the whole square. Correct. Whatever we have given will be here. We are substituted the value which we have is already we have substituted. Next, we need to find out the values. So, how will solve this one? Of course, just a root alla. So, solve a so idina root I plus idina root 4 and 2 root I the whole square. So, which is equal to 3 root I the whole square, which is equal to 9I. So, I got I max or Im is equal to 9I. Next, find the intensity, the next line of the question. Find the intensity at any point having a phase difference of 5. So, intensity at any point. So, what is the general expression for intensity which is having a phase difference of 5? We already learned, right? I1 plus I2 plus 2 into root I1 root I2 into cos phi. We are substituting this value. That's what we are going to do. I1 is how much? Ia. I2 is how much? 4I. We'll substitute 4I plus 2 root I and root 4I into cos phi. So this is steps over here. So let me clear the upper part now. Whatever is required for me, I am able to derive it from the question. So now I don't want the question. Now it's very clear. Now I have to solve this one. Okay. So let's go ahead. We need some space over to here to solve these steps. That's the thing. Fine. So what we are getting over will be here. So the balance I am writing over here. We will getting 5I. This is add 5I. Then even 2 root I, 2 root I. So it become plus 4I cos phi. So this can be written as 5I plus 4I into cos phi. Cos phi expression is what? Cos phi expression 2 cos square 5 by 2 minus 1. This is trigonometry. Cos phi is substitute. So what we are getting? Because in this question the option is given in terms of Im. So I need to convert something into Im. So let's solve it. 5I plus 4I multiply. So 8I cos square 5 by 2 minus 4I. Now 5I 4I minus. So balance what we are getting? I plus 8I cos square 5 by 2. We'll get this one. What is I from this one? We know I is equal to Im by 9 from this expression, right? I is equal to Im by 9. We are just substituting. If I am taking I at any point, so I at any point, I any in the room. So I any at any point is equal to the I, it's taken outside. So what will come? 1 plus 8 cos square 5 by 2. Then I we are substituting. So what we are getting? Im by 9 into 1 plus 8 cos square 5 by 2. Why I am substituting for I? Is I is given in the question? No, I is not given in the question. I have taken here. If this is I, this is become 4I based on the relation. So whatever the parameters which are given in the question, answer must containing only the parameters which is given in the question. See, phi is given in the question, so it is there in the answer. Im is the parameter which is given in the question, that is there in the answer. But we got Ia. This is like we solved it in our own way and we got Ia. I is not given in the question, that is our assumption value. So we take it as I. We can take, so I take it as I. Maybe my friend will be take it as X. Some other friend will be take it as Y. So you will get instead of I, you will get instead of I will be here, you will get X, you will get Y. So whatever it is. But Im is common for everybody because question will be for me, second person, third person, fourth, everybody question will be the same. So answer must contain the parameters only given in the question, no other parameters. So this will be the answer for the question. I didn't remember the options, but this is the right answer over here. There are 4 different options will be like Im by 5 into 1 plus 8 cos square 5 by 2 and the different varieties of this one. But this is the answer for this question. Okay, hope this is clear.
We'll move to the next concept over will be here. Okay. So let's write the next heading. Fine, perfect. So I have to clear these stuffs. Okay. Pause the video there and then. Of course, you know, I don't want to tell you again, but yeah, just a reminder. Next word is called, next terminology, it's called fringe visibility. Fringe visibility. Fringe visibility, V, small letter V is representing. Fringe visibility, it's a term and whose expression V is equal to I max minus I minima divided by I max plus I minimum. Lot of terms we are learning in this chapter, but never miss, never confuse, never messed up. I max minus I minima divided by I max plus I minimum. Okay, so you know the formula for I max, we know the formula for I minima, we can substitute and we can solve it as well. So what is I max? Root I1 plus root I2 the whole square. I minima is what? Root I1 minus root I2 the whole square divided by root I1 plus root I2 the whole square. Then e plus, then root I1 plus root I2 plus alla minus ana because I minima the whole square. We'll simplify. A plus b the whole square. A square plus b square plus 2ab. So I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 minus bracket open cheyunu I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 whole divided by same thing repeat cheyum I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 plus I1 plus I2 plus alla minus 2 root I1 I2. Am I correct? Yes, I guess so. Let's solve it. Let's see what's coming. Maybe if I am writing in a big letter size and if I am very closer to the board, maybe some plus or minus will be changing. That's what I little bit scared. But okay, let's see. So I1 cancel, I1 cancel, I2 cancel, I2 cancel, 4 root I1 I2. So 4 root I1 I2. Kind of big letters. I am sitting very closer. You are seeing my camera is like 3 to 4 feet away. I mean 3 to 4 meters away from me. So for you it is easy to recognize than me. Okay. So let's see. Here this will get cancelled. I1 plus I2 2 times. So 2 I1 plus 2 I2. Of course 2 will be get cancelled. Answer is 2 root I1 root I2 divided by I1 plus I2. Now I remember this is the correct one. 2 root I1 root I2 divided by I1 plus I2. That's the thing. Okay. Fine. Next we are going to see some special cases over here. So this is just a term, that's all. Fringe visibility in the question you have to remember I max minus I minima divided by I max plus I minima. This students make the most confusion on numerator I max minus I minima. Our students I max plus I minima on the board. So you can relation opposite you will get one option, you will get one answer, and you will be very happy because that answer will be there in the option. But when key will be published by NTA or JEE main teams, all our hopes will go out. Okay, so let's write some special cases. Of course, as usual with respect to other subjects, whatever I taught you, other chapters I taught you, special cases have some speciality because you will get lot of tricky questions from out of this one. So special cases, case, let's take it as first case. Young's double slit experiment in a medium. Let's take a medium as water.
The questions were rather straightforward. Normally we know Young's double slit experiment we are conducting in air medium. Air medium conduct the distance between the adjacent brightness or the distance between the adjacent darkness is called fringe width. Beta, we call it as a word called beta, fringe width. So that fringe width beta is equal to d lambda by d. This is a distance between the adjacent darkness or adjacent brightness. We already discussed in the part 1 video. So d lambda divided by d. This is where? This is actually in air medium. So air irunalum air allengilum the distance between the slits is same aanu. Ipo first case il Young's double slit experiment is conducting in air medium. So distance between the slits D adu same aanu. Distance between the slit and the screen capital D adum same aanu. But what will be the only difference? Lambda of air. We have learned one formula called refractive index. Refractive index is what? C by V. C is what? C is actually the velocity in light, velocity in vacuum or velocity in air. V is velocity in any medium. So if you are writing as V, V is equal to, okay, so instead of V, let's put it as like this. This is called F lambda and this is called F lambda. F lambda means if a wave is going from one medium to another medium, frequency will be same, but what will be getting changes? Wavelength will be getting changes. So frequency get cancels. Here I can say lambda medium is equal to lambda air divided by the refractive index. So now if I am performing the Young's double slit experiment in a medium, say a water medium, so beta of medium equal to d lambda of medium divided by d. Okay, so beta of medium is equal to d into what is lambda of medium? Lambda of medium means lambda of air divided by n into capital T. Okay, so we know this parameter over here, this parameter, these are same. So this is called what? Beta medium is equal to beta air divided by the refractive index of that medium. This is very important. അതായത് fringe width adile beta, the distance between the adjacent brightness or the adjacent darkness in a air medium will be given to you in the question, which means beta air will be given to you in the question. And now in the second part of the question they will tell you the whole apparatus. Apparatus means our setup, our experimentation setup is dipped in a water. Water the refractive index is how much? In ray optics we learned very detailed about, right? 4/3 is the refractive index of water. Then what will be the fringe width or beta in case of when the apparatus is dipped in water? What you have to do? Beta air value will be there, refractive index will be there, you just divide, you will get the fringe width. Okay, very important aanu ee concepts varunathu. So it's very important. Okay, ini this special case first concept. Okay, so this formula is very important. I'll go to the second one. Okay, second one is coinciding of fringes. Coinciding of fringes. Coinciding of fringes. I'll tell you what it is. Idile how this will comes as a question means they will say like the nth fringe. Nth means I'll put it as a number like n1 fringe, n1th fringe. It may be 7th fringe, 8th fringe or any number. n1th bright fringe coincide with n2th bright fringe. Okay, or in another way I can say 8th bright fringe coincide with the 17th bright fringe. ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് വി ക്യാൻ സേ n1th ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് n2th ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച്. ഇത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓക്കെ ഈ കോയിൻസൈഡേയും അപ്പടി കേട്ടിന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രിഞ്ച് I mean the distance from the
distance from the what I can say, distance from the central maxima to that fringe. കാരണം let's take one example. Suppose ഇത് രണ്ട് slits ഉണ്ട്. So we know we have two slits will be here. So ഇങ്ങ form ആവണത് they are saying like n1th bright. For example, they may say like n1th bright coincide with n2th bright. n2th bright, n1th bright coincide with n2th bright. ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സ് എന്ന് വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്നാ, ഈ മീനിങ് n1ൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് n2ൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഒരേ പോയിന്റിൽ. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ടേം കാൾഡ് ബീറ്റ, we have a term called x, correct? If you look into the Young's double slit experiment diagram, there we marked a parameter called x. X is the distance from the central bright to that point, and that is called x we have marked. So what is called x? So ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും ഇത് കോയിൻസൈഡിങ് ആണ്. And this x equal to n lambda d divided by capital D if it is a bright fringe. കാരണം bright എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n lambda ആണ്, n lambda d by d ആണ് ആ x ന്റെ വാല്യൂ. അത് n1th ആകുമ്പോൾ n1th കോയിൻസ്, കാരണം ഈ x എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രിഞ്ചും ഒരേ പോയിന്റിൽ വരുന്നു. ഒരേ പോയിന്റിൽ വരാൻ പറയുന്ന ഈ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ സേ n2 lambda d divided by d. അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തൊക്കെയുള്ള റീസൺ എന്നാ, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോയിൻസൈഡിങ്? ഈ സ്മാൾ ഡി സെയിം ആണ്, കാരണം ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഈ അപ്പാരറ്റസിലെ സെറ്റപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇതാണ് സ്മാൾ ഡി. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ, അതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി ഹിയർ. ഈ ലാംഡയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് ആ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഒരേ പോയിന്റിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസൺ. ലാംഡ, ഇഫ് ലാംഡ ഈസ് എ കോഹറന്റ് സോഴ്സ്, കോഹറന്റ് സോഴ്സ് മീൻസ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് കോഹറന്റ്. സോ ഒരു നോൺ കോഹറന്റ് സോഴ്സ്, ഐ മീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വരുന്ന സോഴ്സസ് എടുത്തതിനാലാണ് ഇതേമാതിരി എടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വി ക്യാൻ റീക്രിയേറ്റ്. So d lambda cancel. So what will get? n1 lambda 1 equal to n2 lambda d. Coinciding problem they will ask you in entrance examination. This is a case for but, this is a case for brightness. Similarly they can ask n1th dark coincide with n2th dark, n2th dark quite coincide with n1th dark. So what we can write will be here, x will be equal to 2n minus 1 into lambda by 2. n1 lambda another term, n lambda is a condition for brightness, n lambda. So n lambda ke badala darkness sama what will come? 2n minus 1 into lambda by 2. Idu 1 ennu kodukam, idu 1 ennu kodukam. Baaki terms same aanu. Capital D by small d is equal to 2n2 minus 1 into lambda 2 capital D by small d and 2. So capital D small d cancel, capital D small d cancels, and these two cancels. We get 2n minus 1 into lambda 1 equal to 2n2 minus 1 into lambda 2. So depends upon darkness coincide or brightness coincide, we have to use this formula accordingly. Important aanu. Okay, hope this is clear. അപ്പോൾ നോർമലി പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സെറ്റപ്സിൽ രണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യില്ല. ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് വീഡിയോ, സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ്, ദെൻ ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി വാട്ട് വിൽ കം? ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ. ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം വാട്ട് വിൽ കം? സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് വരും. ദെൻ വാട്ട് വിൽ കം? second brightness varum. Idana a pattern. Last class we have seen the patterns on the screen, right? Zebra line madiri I told you. So that is a pattern, but for this there are certain conditional way. Capital D fixed and small d fixed, and we are using monochromatic light. Monochromatic light other name aanu. It is also called a coherent source of light, which means light having the same frequency, same wavelength, and which are
which are used in the Young's double slit experimentation setup. ആ ഒരു കോഹറൻറ്റ് ലൈറ്റ് യൂസ് പണിന മട്ടുന്താ you are getting zebra lines. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺസ്. ഇനി സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ടു ബ്രൈറ്റ് ഇൻ ടു വൺ പോയിന്റ്, അതായത് രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ലൈക്ക് സീബ്രൻ്റെ ലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡാർക്ക് പിന്നെ ബ്രൈറ്റ് പിന്നെ വൈറ്റ് പിന്നെ ദെൻ ഡാർക്ക് ദെൻ വൈറ്റ് ആണ്. അതിൽ ആ രണ്ട് വൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ പണിന വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബിഗ് വിടുത്തുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ലൈൻസ് കിട്ടും. കറക്റ്റല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി. കറക്റ്റല്ല? അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ്, അതായത് രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഒരേ പോയിന്റിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് റീക്രിയേറ്റ് പണതുക്ക് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഓൺലി ദി ലാംഡ, ബിക്കോസ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും സ്മാൾ ഡിയും ചൊല്ലുന്നത് ഈ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്, അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. In our control is because this is an apparatus which is given to us. In our control, what we can extra change lambda, we can change capital E, of course I am saying, but with respect to apparatus setup, input apparatus ku kodukkunna input from our side is lambda ennalladana meaning. So that will be altering here in order to make bright and bright to coincide or dark and dark to coincide. That is the concepts. Clear? So let's move to the third important special case. So this is very important. Third one. Okay, third one, it's highly important. That doesn't mean first two are not important. No, all special cases are important, but third one, it is a lot of things are involved in this one. Okay, third one, placing a material in the path of light in Young's double slit experiment, YDSE. Placing a material in the path of Young's double slit experiment. Before going to do this one, we want to know a very fundamental knowledge. I can say a school level knowledge is required. Okay, so I will first say the conceptual idea, what we required from the school level basics. Then we will jump into the real topic. Then you will get the feel how it is working. Okay. So let's take a simple example. Suppose I have two distances or two plates will be here. Let's say this is called plates A and this is called plates B. Now a wave can travel and an electromagnetic wave, which is called a light, electromagnetic wave, radiation, light, Maxwell's equations. Okay, so a light can travel from here. Let's assume this is an air medium. Now ഇതേ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഈ സെയിം പ്ലേറ്റ്സ് now I am taking into a medium. Now there is a medium is present over here. Now this is not air, but there is a medium which is present over here. Or a medium, it is available over here. If a medium is available, then we'll see. Okay, so here also electromagnetic waves will travel, but the point is like that. ഇതിനൊരു refractive index ഉണ്ട് n. Okay, first let's find the time taken by the wave to cover this much distance. Okay, so let's see the thickness of this medium. Okay, so let's say thickness is capital T. ഇതിൻ്റെ thickness capital T സ്പേസിലുള്ള ഒരു മീഡിയം. So let me write. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം, ഇത് സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് I'll tell you first a few things. So time taken to move a wave from A to B. A യിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് ഒരു വേവിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. So how should I find? Let me take this as time as delta t, because I just consume it is a different. If I am taking t, ഈ ടിയും ഈ തിക്നെസ്സും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും. In order to avoid, I am taking just as delta t. Okay, so I know speed equal to distance by time, in short. Okay, very fundamental school.
So now let's have the relations between the distances, speed, time. Very fundamental equation, right? We are learning in one dimensional motion. Speed equal to distance by time. Now we'll look into the, we are in second case. So second case എടുക്കുന്ന time delta t ആണ്. We'll substitute. ഇതിൽ പോകുന്ന speed v ആണ്, ഇതിൽ എടുക്കുന്ന distance t ആണ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ thickness, and times ഉള്ളത് delta t ആണ്. So delta t is equal to what will come? T by v ആണ്. Okay. So we know a famous relations with respect to refractive index, n equal to c by v and v is equal to c by n. We are substituting this over here. So delta t is equal to t by, instead of v we are substituting c by n. So we are getting nt by c. So this means ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി. ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ദിസ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ്, ദ ഡെൽറ്റ ടി മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടു ബി. എ ടു ബിക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ റീച്ച് ആകാതെ എടുക്കുന്ന ടൈം, ആ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് വേവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതേ കേസ് നമ്മൾ ഇതേ ടൈമിൽ, അതായത് ഇതേ ടൈമിൽ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ 1. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ദി ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ കേസ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം എ ടു ബി. ഫ്രം എ ടു ബി, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കേസ് 2-ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഡെൽറ്റ ടി. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ ഡെൽറ്റ ടിയിൽ, സോ യൂസിങ് ദിസ് ടൈം how much distance in case 1 cover, which means what I am trying to say means ഇതേ ടൈമിൽ, ഈ ടൈംസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് റീച്ച് ആവാതെ കിടക്കുന്ന ടൈമാണ്. അതേ ടൈമിൽ ഈ എയറിൽ വേവ് ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ട്രാവൽ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് in the first cases, we are going to substitute certain values and we are going to solve this one. So listen to the board very clearly so that we can solve these steps. So now this is clear to us, the time taken. Now you one in the continuation and we are going to write it over here. So the same time how much distance will travel will be. So I know distance is equal to speed into time, the basic fundamentals. What is the speed will be here? What is the speed speed? C. ഇനി ഇതേ ടൈമിൽ ഹൗ മച്ച് വിൽ കം വിൽ ബി ഹിയർ. സോ ഈ ടൈം ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ഡെൽറ്റ ടി. കാരണം ഇതേ ടൈം എടുക്കുന്നു, ഈ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ കവർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു എയറിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, എയറിലുള്ള സ്പീഡ് സി ആണ്, എയറിൽ എടുക്കുന്ന ടൈം ഇതിൻ്റെ അതേ ടൈമിൽ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്നാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് വാട്ട്? nt divided by c get cancels. So how much will be here? nt. Here nt distance traveling. nt distance traveled in case 1 in delta t time. Delta t time il case 1 idile travel in the nt distance aanu. But with the same time, what is the same time will be here? Delta t in case 2. How much distance traveled? T distance traveled. ഇതിപ്പോൾ വാട്ടർ ആയിരുന്നു. സപ്പോസ് ഇഫ് മീഡിയം ഈസ് വാട്ടർ ആയിരുന്ന ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 4/3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈം ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ആൾസോ the time equal to delta t. Okay, time equal to delta. ഈ ടൈമിൽ, ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടി ആണ്. അതേ ടൈമിൽ എയറിൽ ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എൻ ടി ആണ്. ഇത് ടി ആയിരുന്നാൽ ഐ ക്യാൻ സേ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റും കൂടെ വരും. ഇതായിരിക്കും എൻ ടി. അതായത് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഇவ்வளോ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യും. കാരണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൽ തന്നെ 4/3 ആണ്. അപ്പോൾ 1.33 ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡെൽറ്റ ടിയിൽ ഈ തിക്നെസ് 10 മീറ്റർ ആണെന്ന് വെക്കുക. സോ 10 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ എ മീഡിയം ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ടി. ഇനി ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ ആയിരുന്നല്ല. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ വാട്ടറിൽ എടുക്കുന്ന വാട്ടറാണ്. വാട്ടറിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 4/3 ആണ്. ടീൻ്റെ വാല്യൂ 10 മീറ്റർ ആണ്. ബട്ട് ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ട്രാവൽ 4/3 മീൻസ് 1.33 ഇൻറ്റു 10 13.33 ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് 13.33 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് 10 മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഹൗ മച്ച് എക്സ്ട്രാ വിൽ ബി ഹിയർ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് 3.33 മീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ട്രാവൽഡ് ഇൻ എയർ. നല്ല കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലേ? കറക്റ്റല്ലേ? ഒരേ ടൈം എടുക്കും. 10 സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തു. സിമ്പിളാണ്. 10 സെക്കൻഡ് സമയം എടുത്തു. 10 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ഈ വേവ് എയിൽ നിന്ന് ബി എത്തി. അതൊരു മീഡിയത്തിൽ. ഇനി ആ മീഡിയം എല്ലാം തൂക്കി വാട്ടർ എല്ലാം റിമൂവ് പണി എയർ ആക്കി വെച്ചു. എയർ ആക്കി വെച്ചാൽ അത് എക്സ്ട്രാ ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ട്രാവൽഡ് ഇൻ എയർ ഡ്യൂറിങ് ദ സെയിം ടൈം. ഈ വേവ് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഉങ്ങളെ മൊബൈലിൽ ഇരിക്കണ വാച്ചിൽ ഇരിക്കണ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ പണി. ഇവിടുന്ന് വേവ് സ്റ്റാർട്ടായി. ഈ പോയിന്റ് എത്തത് കിടന്ന ടൈം നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതേ ടൈം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്ടർ എല്ലാം റിമൂവ് പണി ഇതേ പോയിന്റിൽ വെച്ചു സ്റ്റാർട്ടാക്കി. അതേ ടൈം എത്തുമ്പോൾ വേവ് വിൽ ക്രോസ് ബി ആൻഡ് ട്രാവൽഡ് എക്സ്ട്രാ ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ്. So the difference in the distance in physics is called what? Path difference. So what's the path difference here? As I told before, here 10 meter indina, here 13.33 varum. 13.33 vandina, how much is the path difference? 3.33 extra distance traveled by the wave when it is traveling in air medium comparable to that of water medium, and that is called path difference. So we are interested about the path difference. We are interested about the path difference. So NT ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇതിൽ ടി ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. സോ ഐ ആം ക്ലിയറിംഗ് ദ ബോർഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇതാണ് 1ൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം, ബട്ട് വിത്ത് ദ സെയിം ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ഇൻ കേസ് 2 ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കേസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കേസ് 2. ഈ കേസ് 2ൽ ഇതേ ടൈമിൽ ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. കേസ് 1ൽ ഇതേ ടൈമിൽ എൻ ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം സെയിങ് ലൈക്ക് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ തന്നെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഇത് ബേസിക്സ് ആണ്, nothing else. We are not into topic yet. So path difference, how we are representing in physics? Delta x. So delta x will be equal to ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് nt ആണ്, മൈനസ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് t ആണ്. I can say n minus 1 into t is called the path difference. ഇതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് എയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എയറിനല്ല മീഡിയത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എയറിലാകുമ്പോൾ ദിസ് മച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാവൽ. ഇപ്പോൾ ഈ 13.33 മൈനസ് 10 ചെയ്താൽ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് 3.33. ആ 3.33 ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് വൺ n minus 1 into t. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഓൺലി വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഡിസ്കസ് in our stuffs. So delta x is the distance traveled, extra distance traveled by the wave in air medium comparable to another medium. So let's clear, right? So this is the fundamental. Now this is clear. Now I am asking you, ഒരേ ടൈം എടുത്തന എയറിലാണോ മീഡിയത്തിലാണോ ഹയസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ഓഫ് കോഴ്സ് യു സേ വേവ് വിൽ ട്രാവൽ ദ highest distance in which medium? Air medium only. How much extra it will travel? It will travel n minus 1 into t distance it will travel extra. Now we are jumping to our topic. This is a school level know-how or knowledge. Now next we will jumping to our topic. Young's double slit experiment രണ്ട് slits. ഇതേ Young's double slit experiment we are repeating over here, and we know this is called our screen, and the distance between the slits and the screen is capital D, and the distance between these two is small d. So here I have to mark something. So ഈ d നെ I am just അങ്ങ് തൂക്കി കീഴിലിടണം, capital D എന്ന് കൊടുക്കണം. Distance between the screen and this one.
Okay, now what we are going to do means we are going to place a material. We are going to place a material. That's setting, right? Placing a material. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ആണ്. ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ആയിരുന്നാ ലിസൺ. ഇനി I have a couple of questions to you. You have to very listen very carefully. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ I know this is a center point. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് സെൻറ്റർക്ക് വരുന്ന ഇതായിരിക്കും, ഈ വേവ് സെൻറ്റർക്ക് വരുന്ന ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ്. ഈ കേസിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഈസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട്? ഈ കേസിൽ സെൻട്രലാണ്. സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഈസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട്? സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഈസ്, ഐ ഹാവ് ടു സേ, ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏർലിയർ കേസിൽ ഇവിടെ വേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലായിരുന്നു. മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഈ രണ്ട് വേവുക്കും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. രണ്ടും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ്, കാരണം there is a path difference. What is that path difference value? This one. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കണ ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമ വിൽ ബി ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് n-1 ഇൻറ്റു ടി ആണ് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. അത് ടോട്ടലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് n-1 ഇൻറ്റു ടി ആണ്. ഓക്കെ, സോ സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഇപ്പം നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം പ്രീവിയസ്ലി അയച്ചോൾഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം വരത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആയിരിക്കണം. then only we'll get central maximum. Now the path difference is 0. No, now comparable to this wave, this is traveling an extra distance. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 വരാതെ there is a path difference and this is a value. Because of this one, central maxima is not possible. Now I am taking some other point over here. So in this point also the waves are traveling like this, and from here also the wave is traveling like this. So this is any point. Now this is taking as an any point. So in this any point I know the path difference. So this distance is called the path difference. What is the value of this one? As we told in the last class, this is called theta. This theta ആയിരുന്നാ ഈ സൈഡ് d cos theta, because ഇത് d ആണ്. So this is called d sin theta. ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് ഫുൾ 100% കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇരുന്നാ this will be very easy to understand and very easy to solve. 100% concentration. What I am going to say is, listen here. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വി ടോൾഡ് വി ആർ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമയിലോട്ട് നോർമലി ഈ തിക്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദെയർ, ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ വേവ് ഫ്രം സ്ലിറ്റ് S1 ടു ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ വേവ് ഫ്രം S2 ടു ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഓർ സെൻട്രൽ മാക്സിമ because path difference equal to 0. We told this point. But now the situation will be changes, because as you introduced a material, path difference is not 0. There is a path difference between these two waves and its value is this one. Because of this one, central maxima is not possible. Got my point? Clear? Now I am taking an any point. So any point il ee S1 ennulla wave traveling through the material, S2 ennulla wave traveling through air. We know air kuda ponadayirikkum faster aayittu varanathu. The wave which is traveling via air will become faster. Okay, so air kuda ponadayirikkum faster, which means air kuda ponathu material kuda ponathu kuda adhigama distance travel cheyum. What is that adhigam distance? D sin theta. Okay, so suppose you assume first you assume there is no material over here. If there is no material over here, the difference between S1 to any point and S2 to any point, what is the difference is called? Path difference, which is called d sin theta. Okay, this d sin theta. Now suppose I want to get a bright fringe over here. I will say path difference equal to d sin theta equal to n lambda. I will say d sin theta equal to n lambda. So instead of saying that one,
I am saying this is the already an extra distance traveled by the wave in the air medium. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് സ്പീഡ് പോകും, കാരണം ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, എയർ കൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നൗ യു ആർ ആസ്കിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ. ഐ സേ 2 seconds. So central maxima is possible or not possible? Not possible. So now the discussion from here to here 2 seconds eduthu. Now I am asking from here to here how much distance? I will say 2 seconds. I will say 2 seconds. Why I am saying? Why I am saying now 2 seconds? Now both are equal. Both are equal. Why both are equal? Here d sin theta extra travel edu. Extra travel edu. First verumbode, first സെൻറ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ലൈനും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലാതെ നൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ്. മെറ്റീരിയൽ എന്നാൽ രണ്ടുമേ ഈക്വൽ. മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ ലെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ. ഇപ്പോൾ 2 വേവ്സ് എടുത്തു. ബട്ട് 2 വേവ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് തിക്നെസ് ഇല്ല എന്നാൽ ഇത് 2 സെക്കൻഡ്സും ഇത് 2 സെക്കൻഡ്സ് വരാതെ ഇത് മേ ബി ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും, ഇത് മേ ബി ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേനാ. ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുമ്പോൾ ആ വേവ് കുറച്ച് സ്ലോ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് 2 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തിടും. ബട്ട് ഇത് എക്സ്ട്രാ വന്നാലും ആ എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി സൈൻ തീറ്റ ട്രാവൽ പണണം. ഇതിപ്പോൾ സ്ലോ ആയി. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ലോ എന്ന് കേട്ടാൽ ഇതിപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തണം, ഇതും 2 സെക്കൻഡ്സ് താ ബിക്കോസ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ്. Okay, now what we are going to do means, now I know if this path difference, this is a material, already there is a path difference with the material and without the material. What is that path difference? I know delta x will be equal to n minus 1 into t. And if this path difference equal to what is the existing path difference, which is called d sin theta. Can you imagine this one? Can you imagine this one? Earlier ഈ സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസിൽ മാക്സിമം വരാതെ, കാരണം അവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് n-1 into t. ഇനി അത് n-1 into t ആണ് അവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഇനി ഈ കേസിൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡി സൈൻ തീറ്റയാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വേ വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ n-1 into t. Now I am solving this one. n-1 into t equal to d into sin theta is approximately equal to tan theta. Clear? Got the concept is clear? It's very important. I will repeat once again. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു അസ്യൂം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റ് വേവ് എടുക്കുന്നത് 2 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടൈം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ടേക്ക് 4 സെക്കൻഡ് എടുക്കും, 4 സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് 4 സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. ബട്ട് വൺസ് യു പ്ലേസ്ഡ് ദി മെറ്റീരിയൽ, കാരണം ഇതിപ്പോൾ 4 സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് എടുത്തത്, ഈ 4 സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഈ വേവ് എടുക്കുന്നത്. നൗ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ഹേ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ദീസ്, കാരണം 2 സെക്കൻഡ് പ്ലസ് 2 സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവ് അസ്യൂം ദർ ഈസ് നോ തിക്നെസ്, ആ ടി എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദർ. ആ ടി എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡയഗ്രാം, ആ ടി എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദർ. അപ്പോൾ മേലെ പോണ വേവ് എടുക്കുന്നത് 2 സെക്കൻഡ് ആണ്, കീഴെ പോണ വേവ് എടുക്കുന്നത് 2 സെക്കൻഡ് പ്ലസ് 4 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സെക്കൻഡ്സിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ബാലൻസ് വരുന്ന 2 സെക്കൻഡിൽ ഇത് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ട്രാവൽ എക്സ്ട്രാ. അതാണ് അവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഇനി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മീൻസ് ഐ പ്ലേസ്ഡ് എ മെറ്റീരിയൽ, യു പ്ലേസ്ഡ് എ മെറ്റീരിയൽ. ആ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുമ്പോൾ ഐ നോ ഒരേ ടൈം എടുത്തണം. ഇപ്പം ഇതിലും 2 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തു, ഇതിലും 2 സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തന എയറിൽ അത് അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ആ അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഓൾറെഡി ആൻ അഡീഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. This path difference is because of what? Because of the material. Hey, simple. Material is saying I am giving you a path difference. Catch it. n-1 into t path difference I am giving to you. Then you are asking to your apparatus, what is the path difference you are giving to me? D sin theta. So D sin theta equal to n-1 into t.
Central maxima is not possible. Why? Because two waves are earlier, there is no medium, so both are traveling together and joining. Path difference equal to 0. Both are traveling in 2 seconds of time. Now because of the material, as I told the basic concept, there is a path difference is introduced. Because of that one, central maxima is not possible, but central maxima will shift. So now we are going to see, okay, what is tan theta? As I told in the previous diagram also, if you are drawing one red line over here, last session we discussed, this is called theta, and this distance is called x. So what is tan theta from the diagram? From the red diagram, right? N minus 1 into thickness will be equal to d into tan theta, opposite side, x by capital D, x by capital D. So I am writing x will be equal to n minus 1 into t, x equal to n minus 1 into t into d by capital D, d by x equal to n minus 1. Okay, x equal to n minus 1 into t divided by capital D. Okay, so let me come to this point. Okay, so now I told this is the distance of x. Ini x ഒരു bright point ആവാം, x is a distance from the central to that point, right? Central to that point. Next, listen, delta x എന്ന path difference n minus 1 into t. ഇതിപ്പോൾ bright condition ആയിരുന്നനാ. Okay, bright condition ആയിരുന്നനാ, അതിൻ്റെ ആ path difference is how much? n lambda എന്ന് വരും, bright condition. So n minus 1 into t is equal to n lambda, or I can say this is the condition for the path difference. Inippa suppose ee x എന്ന് പറയുന്ന point, x for bright, x bright ആയിരുന്നില്ല, ഈ n minus 1 into t, what I can write? n minus 1 into t ക്ക് പകരം I can write it as this one, or n lambda you can substitute for a bright fringe, but that is not the important formula over here. You can substitute n minus 1 into t க்கு பதிலா n substitute m for bright amma, dark amma what you can substitute 2n minus 1 into lambda by 2 substitute m. But this is not that important. But x means what? X is the, okay, and one more point I have to write, beta is equal to d lambda divided by d. What is it? Capital D by small d, beta. So this x can be also written as n minus 1, capital D by, so beta by lambda equal to capital D by small d. This also I know. So beta by lambda. So these equations are important. This indicate the shift of the fringes. This indicate the shift of the fringe. X means what? X is the distance from the central maxima to any point. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എക്സ് ഓൾറെഡി, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. അപ്പം ആ എക്സിനുള്ള പോയിന്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. എക്സ് മീൻസ് എക്സ് എന്നാണ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മാൾ ഡി ആണ് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ, വിച്ച് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ പോയിന്റ് എന്ന് കേട്ടിനാ, സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ഇപ്പം ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം ഫോം ആവണം, ഒരു പോയിന്റിൽ മിനിമം ഫോം ആവണം. അപ്പം മാക്സിമം ഫോം ആവണ പൊസിഷൻസും മിനിമം ഫോം ആവണ പൊസിഷൻസും ഇപ്പോൾ എടുക്കുക, അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇതാണ് സ്ലിറ്റ്സ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീന്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരാതെ സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും.
സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് എന്നത് ആ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. ഇതായിരുന്നു മുന്നുണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ്? സെൻട്രലിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഈ പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുന്നുണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ n-1 into t capital D lambda by d. That much shift ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫോം ആവണത് അല്ലേ? This is just for an example to understand the concept. What is the first bright form ആവണതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എവ്വളോ? ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫോം ആവണത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫോം ആവണ ആ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2D അല്ല, ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരുന്നത് 1D ലാംഡ ബൈ ഡിയിലാണ്. സോ 1D ലാംഡ ബൈ ഡി ആണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് എടുത്തതിനാ ഹൗ മച്ച് വിൽ കം? 2D ലാംഡ ബൈ ഡി. ആ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഇടുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫോം ആവണത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് D ലാംഡ ബൈ ഡി ആയിരിക്കും. അതുകൂടെ n-1 ഇൻറ്റു ടി ക്യാപിറ്റൽ D ബൈ സ്മാൾ d എക്സ്ട്രാ വരും. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ വരും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഒറിജിനലി ഫോം ആകണ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അത് മേലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആകും. സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും, തേർഡ് ബ്രൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും, ഫോർത്ത് ബ്രൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും, ഫിഫ്ത്ത് ബ്രൈറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷൻസും ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഇൻക്ലൂഡിങ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഇനീഷ്യലി സെൻട്രൽ പൊസിഷനാണ് വന്നത്. ആ സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് n is called what is called n? Throughout the discussion we discussed about n. N means what? N is called the refractive index of this material ആണ് n. Okay, n is the refractive index of the material ആണ്, not the second, third. n is equal to 0, 1, 2, 3 ആ n അല്ല ഇത്. n is the refractive index. അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫോം അവിടെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം, ആ സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഒരല്പം ഷിഫ്റ്റ് ആകും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫോം, ആ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് അതും ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഫോർത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ആ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എമൗണ്ടിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്ന ആ ഷിഫ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇത് n-1 ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ D ബൈ സ്മാൾ d എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷിഫ്റ്റ്. സപ്പോസ് യു അസ്യൂം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു 5 മീറ്റർ ആണെന്ന് യു ജസ്റ്റ് അസ്യൂം, ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമ എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫോം ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എബോ ആയിരിക്കും. മേ ബി ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാതെ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക്. ദെൻ ഈ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റ് ബൈ 10 + 5 15 മീറ്റേഴ്സ് എവേ. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ വെക്കുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ കിട്ടുന്ന, ആ ഓരോ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും ഡാർക്ക്നെസ്സും വരുന്നത്, ബ്രൈറ്റ്നസ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും, ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡാർക്ക്നെസ്സും ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ബട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ്, ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ആ ഷിഫ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഈ വാല്യൂ n-1 ഇൻറ്റു ടി ലാംഡ ടി ക്യാപിറ്റൽ D ബൈ സ്മാൾ d or t beta by d. ഈ ഫോർമുല ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ. ഓക്കെ, കോൺസെപ്റ്റ് ഇട്ട് പഠിക്കണം, നെവർ ബൈ ഹാർട്ട്. കാരണം ഏർലിയർ സെൻറ്ററിലെല്ലാം വി ഹാവ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 ആയിരുന്നു. പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യും, ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 0 എന്നാണ് സെൻറ്ററിൽ ബ്രൈറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസാണ്. അപ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ ബ്രൈറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടേക്കിംഗ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ്, വേറെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ദർ ഈസ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് d sin θ ഉണ്ട്. അത് ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ വി ആർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രൽ ഷിഫ്റ്റ്, ഹൗ മച്ച് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്, ഹൗ മച്ച് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്, ഹൗ മച്ച് സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്, ഹൗ മച്ച് സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അതിനെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും n-1 ഇൻറ്റു ടി ക്യാപിറ്റൽ D ബൈ സ്മാൾ d. അതിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. n is not 0, 1, 2, 3 so far we discussed. Now we'll write some couple of points.
Okay, so this is not the third one, so this is over. We will write some few points over here, some note points will write as usual. Some note, this is also you can, it's under the special case heading only till the next heading comes, it's special case only. So in the normal apparatus setup, in the normal apparatus setup of Young's double slit experiment gives normal setups, അതിന് വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോർമൽ സെറ്റപ്സ് ഉള്ള in the normal apparatus setups, Young's double slit experiment gives hyperbolic ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് ഫോം ചെയ്യും. ഹൈപ്പർബോളിക് ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് ഫോംസ്. ഹൈപ്പർബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിന് എറൗണ്ട് ദ സ്ക്രീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ആയിരുന്ന അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡ്രോ ചെയ്തതിനാൽ അതൊരു ഹൈപ്പർബോളിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ പഠിച്ചത് അതൊരു 3D ആണ്, 3 ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചേഴ്സിലാണ് അത് വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ശ്രദ്ധ സീബ്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് അതിങ്ങനെ ഒരു കർവ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഹൈപ്പർബോളിക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും ആ സ്ക്രീനിൽ അത് ഫോം ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ഒബ്സർവേഷൻ. അത് ശരിക്കും ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് +2 ലാബിൽ നല്ല നീറ്റാ പണിന അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ്, ഇതെല്ലാം ചില എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് വി കനോട്ട് ടീച്ച് യു ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു, കാരണം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. കാരണം ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഇഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് perpendicular to if the screen is placed perpendicular if the screen is placed perpendicular to the light source, അതായത് നോർമലായിട്ട് ലൈറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇതേപോലെയാണ്. സോ ആ സ്ക്രീൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതിനിങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. അത് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് നേരത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് ഇതേമാതിരിക്കും സ്ക്രീന് അതിന് ഈ രീതിയിൽ അതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം സ്ക്രീൻ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഒരു ബിഗ് ഗ്ലാസ് പീസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നാരോ സ്ട്രിപ്സ്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സ്, then the fringe pattern forms is concentric circles. ഓക്കെ, അതായത് ആ സ്ക്രീന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ്. അതിപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലറും ഇതേമാതിരി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡ്രോ, റൈറ്റ്? അതൊരു 3D സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും, ബട്ട് അതൊരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഫോം ആവുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് എ വെരി ഫാർ അവേ ഡിസ്റ്റൻസ്, വെരി ഫാർ അവേ. നോർമൽ അപ്പാരറ്റസ് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും വെരി ഫാർ അവേ. If the screen is placed very far away from slits, which means capital D value it's very much greater than small c, then the fringe pattern is straight lines ആയിരിക്കും. then the fringe pattern is straight line. അതിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഇരുന്നാൽ ഇതേമാതിരി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വരണം. ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാറ്റേൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. Okay, then we'll do some numericals over here. I have few questions. I don't know, I have some numbers, but then yeah, we will start to solve that questions over. He will be here and we'll see what's coming on the way. Okay. Now we'll do some questions based on the whatever we have learned about the different special cases and
and that is in connections with Young's double slit experiment, right? All this are in connections with Young's double slit experiment. So let's do some questions and then we will move to the next sessions. So write down the questions over here. In YDSE, in Young's double slit experiment, a glass plate of mu equal to 1.5. ഈ refractive index നെ mu എന്നും represent ചെയ്യാറുണ്ട് questions-ൽ. mu equal to 1.5 having thickness one second, is having thickness is placed, correct, I thought my pages are changed. Having thickness is placed in front of one of the light source, in front of one of the light source, ഏതോ ഒരു തിക്നെസ് ഉള്ള refractive index ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു in front of one of the light source having wavelength lambda, by which the fringe pattern shift. Then find the minimum thickness of the plate. In Young's double slit experiment, question is given. In Young's double slit experiment, glass plate in the refractive index thickness is placed in front of the light source having a wavelength lambda, by which the fringe pattern will be shifted. Minimum thickness വരണം. So ഈ fringe pattern shift, okay, ആ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഷിഫ്റ്റായി. ആ ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്, വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർമുല ഫോർ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു n-1 ഇൻറ്റു ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, അപ്പം ഒറിജിനൽ പോയിന്റ് ഈസ് വെയർ? ഒറിജിനൽ പോയിന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി. ഇതാണ് ദിസ് മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. ഇതിൻ്റെ ന്യൂ പൊസിഷൻസ് വിൽ ബി ദിസ് മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്കിങ്, ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡയഗ്രാം. സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്കിങ് വിത്ത്, ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു, ഇതാണ് സെൻറ്റർ എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ. ഏർലിയർ ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി. ഇപ്പോൾ അവർ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ന്യൂ പോയിന്റിലോട്ട്, ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമയിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഫ്രിഞ്ച് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് പൊസിഷൻ. എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് വാട്ട്? എക്സ് ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n-1 ഇൻറ്റു ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മാൾ ഡി. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതു പ്ലേസ്. സോ now the question will be, Young's double glass of plate having thickness placed in front of one of the light source having wavelength lambda, by which the fringe pattern shift. Then find the minimum thickness. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി. സോ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ദിസ് മച്ച്. ഏർലിയർ ഉണ്ടാകുന്ന ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. ഇപ്പോൾ അത് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി. ആ ന്യൂ പോയിന്റ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമ, സെൻട്രൽ മാക്സിമയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം പുതു പോയിന്റാണ് n-1 ടി ലാംഡ ബൈ ടി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ടി. ക്ലിയർ ആണോ? ഫസ്റ്റിൽ ഇതായിരുന്നു പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കണം പോയിന്റ് എക്സ് മീൻസ് വാട്ട് ചെയ്യാ? എക്സ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമ.
അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ പുതു എക്സ് ഇതാണ്, ഏർലിയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതാണ്. സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ്? ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ സേ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 t ക്യാപിറ്റൽ D ബൈ സ്മാൾ d മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ D ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ d. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഹൗ മച്ച് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ എൻ ടി ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി, ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, മൈനസ് ടി ഡി ബൈ ഡി, കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് മൈനസ് ഇത് ഡി ലാം, ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്, നെവർ കൺഫ്യൂസ് ഹിയർ, ഡി ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി. ഈ ഡി ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് അല്ലേ? ഡി അത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആണ് 1D ലാംഡ ബൈ ഡി, സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ 2D ലാംഡ ബൈ ഡി, തേർഡ് ആകുമ്പോൾ 4D ലാംഡ ബൈ ഡി. അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പാറ്റേൺസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഷിഫ്റ്റായി, ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഏർലിയർ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലോട്ട് അതിനെ ഷിഫ്റ്റായി. സോ n മൈനസ് 1 t ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി മൈനസ് ഡി ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ്. അതിനെ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ, കറക്റ്റ്? എൻ ടി ലാംഡ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ്. ഇനി ക്വസ്റ്റിൽ കേൾക്കണത്, this is not asking the question, this is I just told for your information. Question they are asking the minimum thickness. I know ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. സോ path difference is what? Path difference delta x equal to n minus 1 into t between a medium and between a. ഈ എന്നിന് തിക്നെസ് വരുന്നതൊക്കെ വി ഹാവ് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിൽ എനിക്ക് മിനിമം വന്നതിനാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ബൈ വിച്ച് ദ ബ്രൈറ്റ് എന്നതാണ്. So I missed the bright. By which the bright fringe pattern shift, then find the minimum thickness of the plate. So minimum thickness വരുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്നിന് ഒരു മിനിമം വാല്യൂസിന് അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ലാംഡ. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ മിനിമം, ഓക്കെ, എന്നിൻ്റെ മിനിമം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ n is equal to 0 എന്ന് പറയാം. n is equal to 0 വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ചിനാണ്. സോ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ച് അല്ലാത്ത ഒരു കേസിൽ എന്നിന് മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത്, ഓക്കെ, ഫോർ ദ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് n is equal to 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ ഇത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ആസ് mu മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n ലാംഡ, 1 ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇത് 1.5 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു 1, ഇത് 0.5 ആണ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ലാംഡ. ഓക്കെ, in Young's double slit experiment refractive index mu ആണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് having thickness is placed in front of the light force having by which the first bright, forgot to mention that first bright fringe pattern shift, find the minimum thickness. ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ n is equal to 1 കൊടുക്കുന്നത്. സോ mu മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി, 1.5 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി, അതിന് ടീന് വാല്യൂ തിക്നെസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2 ലാംഡ. Okay, so this is for your information. I told first pattern will be here and it will shifted to this height, and the shift എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. Okay, so that's clear. So let's move to the next question. Okay, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പാർട്ട്. ബൈ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഷിഫ്റ്റ്, then find the minimum thickness of the plate. First bright എന്നുള്ളത് I missed to write, so please correct in the question as first bright. Okay, let's move to the next problem. Okay, fine. Next question. In YDSE, Young's double slit experiment, two different film of thickness, T1 and T2, രണ്ട് ഫിലിം ഉണ്ട്, രണ്ട് തിക്നെസ് കൊടുത്തു. ബ്രാക്കറ്റിൽ they have given T1 greater than T2, T1 bigger ആണ്. Each having refractive index mu
each having refractive index mu. As I told in the class, refractive index mu, refractive index n, അത് രണ്ട് ടേമിലാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബോത്ത് ആർ സെയിം. are placed in front of different slit. ഓക്കെ, അതായത് രണ്ട് സ്ലിറ്റ്സിന് ഒന്നിൻ്റെ തിക്നെസ് T1 ആണ്, ഒന്നിൻ്റെ തിക്നെസ് T2 ആണ്. T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ D2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. So far we have just only one plate. Right? Now we have two plates. രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് T1 T2 ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഹാവിംഗ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഇതാണ് ഒരു ഹിൻറ്റ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് mu പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് സ്ലിറ്റ്സ് എമിറ്റിംഗ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ. അതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് ബീറ്റ എന്ന് ചൊല്ലി ഇഫ് ദ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ബൈ വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റ് നിന്ന് അതിപ്പോൾ ഇരിക്കണം അതിൻ്റെ ന്യൂ പൊസിഷൻ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ n-1 എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് mu-1 ഇൻറ്റു T means what? T1 into capital D by small d. ആ സെക്കൻഡ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ ആ പാത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതിൻ്റെ ന്യൂ പൊസിഷൻ mu-(T2) ക്യാപിറ്റൽ D by സ്മാൾ d. ഇതാണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ്, അതായത് x1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മാക്സിമൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി. x2 എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് T2 ആണ്. അതിൻ്റെ T1 greater than T2 ആണ്. T1 greater than T2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ T1 greater than T2. So definitely x1 greater than x2. So the relative shift means what? One with respect to another. It's how much it is shifted. അതാണ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ബൈ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. mu-1 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ D by സ്മാൾ d and what will get? T1 minus T2 is the answer. But we cannot write this answer. Why? Capital D is given in the question? No. Small d is given in the question? No. So I cannot write answer like this, but I know d lambda divided by d. I know capital D by small d will be equal to beta by lambda. Beta is given in the question, lambda is given in the question. So definitely answers are the parameters which are given in the question. Beta divided by lambda into T1 minus T2. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, hope this is clear and you got some insight into this one as well. Fine. Then let's move to the next question. ആ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷിഫ്റ്റ് എന്നത് ന്യൂ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ D lambda by Dയും 2D lambda by D ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ. ബട്ട് പുതു ഷിഫ്റ്റാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത്. സോ ആ പുതു ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n-1 ഇൻറ്റു T ക്യാപിറ്റൽ D by സ്മാൾ d. അതാണ് പുതു ഷിഫ്റ്റ്. ഓൾഡ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മാക്സിമൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആണ്. വേർ വിൽ ബി ദ ന്യൂ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ വരാതെ അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആകും. ആ ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ്. വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദർ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In Young's double slit experiment, a glass plate mu is equal to 1.5 having thickness 1.2 micrometer is placed in front of one slit
and a film of mu equal to 2.5 is placed in front of another slit. Another slit by which the fringe patterns does not shift. By which the fringe pattern does not shift. Fringe pattern is does not shift. Then find the thickness of the film. Another question. Then it's a good question. Then find the thickness of the film. Okay, let's analyze the question. What are the things which are given in the question? Okay, in Young's double slit experiment, a glass plate of refractive index 1.5 having a thickness of 1.2 micrometer is placed in front of one slit, and a film of thickness 2.5 is placed in front of another slits by which the fringe pattern does not shift. Then find the thickness of the film. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ തിക്നെസ് 1.2, അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വേറൊരു ഫിലിം പ്ലേസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2.5. Question is given, the fringe pattern does not shift. Fringe pattern does not shift illa appadi sollina. What is the meaning of this one? The path difference from 1 equal to the path difference from 2. രണ്ടിൻ്റെയും path differences equal ആയിരിക്കും. equal ആയിരുന്നാലാണ് അത് shift ആകാതിരിക്കുന്നത്. Okay, path difference given by the one equal to second one. So this is actually an example of a coinciding of fringes. So what we can write will be here. Tell me, the path difference of first one is equal to second one. What is the path difference? N minus 1 into t. N1 t1 is equal to N2 minus 1 into t2. This is substitute here, we'll get the answers. N1 first refractive index 1.5 minus 1 into 1.2 micrometers. Let's take answers in micrometers. N2 2.5. So 2.5 minus 1 into t. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 0.5 ആണ് വരുന്നത്. 1/2 into 1.2 is equal to 2.5 എന്നാണ് 1.5, which means 3/2 into t. ഇതിൽ 2 cancel ആയി. So t will be equal to 1.2 divided by 3 micrometer ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ദി പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതായത് എപ്പോഴും ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസസ് വരുമ്പോൾ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് തിയറി എക്സാമ്പിൾ വി സി എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് വൺ സ്ലിറ്റിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പാത്തിലും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് 1.2 മൈക്രോമീറ്ററും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5. സെക്കൻഡ് ഫിലിമിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 2.5. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എவ்வளോ? ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൺ ദ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? n-1 into t. That we are equated with d sin theta. You remember, right, from the theory. But now the ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡിൻ്റെയും പാത്ത് ഡിഫറൻസസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ n-1 into t ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ n-1 into t ആയിരിക്കും. അത് രണ്ട് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ആവണം. ഈക്വൽ ആയിരുന്നാൽ ആ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ആകാതെ. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്. ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, so let's move to the next problem. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് യു ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ഓൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സിമ്പിൾ ആണ്, ബട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് യു സ്ട്രോങ്ങർ. ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോർമലി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. ബട്ട് ആ തിയറി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് തരികയാണ്. അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, you are not supposed to learn like that. Okay, I have to finish this in one day, I have to finish this chapter is in one day, I have to finish the chapters. Morning you started to study wave optics, then by noon I will finish. No. Okay, you can finish the theory, but you have to practice the questions whatever we have discussed in the class and through examination papers. This you have to practice.
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് ഇത് നല്ല കോൺസെപ്റ്റിൽ അതങ്ങോട്ട് തറവുള്ളൂ. ബട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും അതിനെ അനലൈസ് പണി പഠിക്കണം. ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാത്തു ഫോർമുല പാത്തു ഓക്കെ n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2 n1 minus t into capital T by small t is equal to അല്ല, that is not the study. Okay, why this formula is coming here? What is the meaning of the question? First ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് why this formula come here? ഇത് പഠിക്കുന്ന ഏത് തിയറി കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അലൈൻ. അതേമാതിരി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് അതിനെ അനലൈസ് പണി ഒരു 15 to 20 minutes ടൈം ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് അതിനെ അനലൈസ് പണി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു റിയൽ ഫീല് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ മിക്സ്ചർ of light of wavelength ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് 5 nanometer. എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 5 nanometer ആൻഡ് അൺനോൺ. ഓക്കെ, ഒന്നിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് தெரியாது. സോ ഒന്ന് 5 nanometer ആണ്, ഒന്ന് தெரியாது. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് used in YDSC, Young's double slit experiment, such that the third bright of non wavelength coincide with fourth bright of unknown ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then find the unknown wavelength. Then find the unknown wavelength. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വി നോ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? n lambda. ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് ഇരുന്നതിന് അതിൻ്റെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഹൗ മച്ച്? 2n minus 1 into lambda by 2. So question is talking about bright fringes. So I can coincide n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2. So third one number 3 into അതിൻ്റെ lambda is how much? 5 nanometer. 5 into 10 power minus 9 is equal to n2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച്. So 4th into lambda 2. ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. So 3 into 15. So lambda 2 is equal to 15 divided by 4 into 10 power minus 9 meter. ഇല്ലന 15 divided by 4 nanometer. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ, ലാംഡ 2ൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് കോയിൻസൈഡിങ് പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so we'll move to the next problem, next question. In YDSA, in Young's double slit experiment, by using lambda 5892, lambda of 5892 angstrom, 92 fringes are seen on the screen. A screen we can see. Then by using the light of wavelength, by using the light of wavelength 54461 angstrom, how many fringes will be seen? ഇതേമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടിരുന്നാൽ how many fringes will be seen? If fringes coincide in the cases, how many fringes will be seen means if question is not specifying whether it is a bright, whether it is a dark, idhe mari specify illena
ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ്. ഡാർക്ക് ആയിരുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയും ഹൗ മെനി ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് ക്യാൻ സീ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും. ഇല്ല എന്നാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ്. സോ ഹിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നത് 2 വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് 5892, അതിൽ 92 ഫ്രിഞ്ചസ് അവൈലബിൾ. ദെൻ ബൈ യൂസിങ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഹൗ മെനി ഫ്രിഞ്ചസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. ഇത് 2 ഫ്രിഞ്ചസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന 2 കേസസ് ആണ്. N1 λ1 ഈക്വൽ ടു N2 λ2. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് 92 5892 N2 കണ്ടുപിടിക്കണം. 5461 രണ്ടും ആങ്സ്ട്രത്തിലാണ്. N2 ഈക്വൽ ടു 92 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 5892 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5461. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് കിട്ടും. നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഹോൾ നമ്പർ. ഐ സോൾവ് ദിസ് വൺ. ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 99. Okay, I got it as 99 fringes. Okay, we'll move to the next question. ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് വേവ് ലെങ്ത് ഇതേമാതിരിക്കല്ല ഇതാ ഫോർമുല. 99% പ്രോബ്ലത്തിലും സെയിം പാറ്റേൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ കോയിൻസൈഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ദേ വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In Young's double slit experiment, by using the light of wavelength, by using the light of wavelength, by using the light of wavelength 6000 angstrom, a fringe width beta another, a fringe width of 0.8 millimeter is obtained. On the screen is obtained. On the screen is obtained on the screen. Placed 2.5 meters away. If the entire apparatus is dipped in liquid, of mu equal to 1.6, then find the fringe width. Find the fringe width. What is the questions will be given? First, our whole apparatus ഒരു സൊല്യൂഷൻസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ്. യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 6000 ആങ്സ്ട്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രിഞ്ച് ഓഫ് 0.8 millimeter is obtained on the screen placed at 2.5 millimeters away. So what other things will be given? Lambda is given 6000 angstrom and beta is given 0.8 millimeter and placed screen placed at 2.5 meters away. And if the entire apparatus is dipped in a liquid of refractive index, find the new fringe width. Okay, beta in a medium I know, beta in air divided by refractive index. Beta air is given, so why I need this parameter? This is simply a waste of effort, right? So I can simply say 0.8 millimeter ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ 10⁻³ divided by refractive index 1.6. അപ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് സോ 8 divided by 16 into 10⁻³ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ വിൽ ഗെറ്റ് 0.5. സോ 0.5 millimeter ആയിരിക്കും ഫ്രിഞ്ച് വിടുത്ത് ഈ ലിക്വിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസ്. ദിസ് ഫോർമുല വി ഹാവ് ലേൺ റൈറ്റ്. ദ സെയിം തിങ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഓവർ ഹിയർ. Okay, fine. Then we'll go and see the next problem. What's next question? Okay. In Young's double slit experiment, next question. In Young's double slit experiment, two waves of equal intensity, two waves of
equal, two waves of equal what? Equal intensities. Now we are producing the two waves of equal intensity. Equal intensity produces a maximum of 100 unit. Two waves of equal intensity produces maximum intensity 100 unit. Okay. If amplitude decreases by 20%, if amplitude decreases by 20%, okay, then find the maximum intensity. If the amplitude of a wave decreases by 20%, then find the maximum amplitude. Okay, fine. അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദേ ബോത്ത് ഹാവിങ് ദി ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. രണ്ട് വേവ്സ് ഉണ്ട്, ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. സോ ഐ നോ ഐ മാക്സ് equal to root I1 plus root I2 the whole square. I know the intensities are same, so root I plus root I the whole square, which is equal to 2 root I the whole square, which is equal to 4I. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതാണ്. ഇനി maximum intensity of 100 units, so this is equal to 100, so I will be equal to how much? 25. I25 വന്നിന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഹൗ മച്ച്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 5 ആണ്. ബിക്കോസ് ഐ നോ I is proportional to A square ആണ്. Okay, so amplitude 5 ആണ്. So let me take in as first one A1 in amplitude 5 ആണ്. So A2 ൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും earlier കേസിൽ it is 5 ആയിരുന്നു earlier. Okay, this is before. So now the situation is changed. A1 equal to 5 ആണ്, but A2 amplitude of one way decreased by 20%. 20% എന്ന് വെച്ചാൽ 5 നിന്ന് 20% കമ്മിയായി. 20% means what? Okay, 5 into 20% is how much? 20% means 20 by 100 ആണ്. അതിൽ 5 into 20%, 5 into 20% കണ്ടുപിടിക്കണം. So 20 by 100 means how much? 20 by 100 means how much? 20 by 100 into 5 into 100%. So how much will come? 1. So A2 is 1. So 1 decreases, 1 കുറഞ്ഞു. So how much now? Now it is 4 unit. അതായത് 20, this much percentage decreases. അതായത് 20 divided 20% ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 into 20%. 5 into 20% 1 unit ആണ് അല്ലേ. 20 by 100 into 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 unit കമ്മിയായി. So what is balance? 5. So now what is the new Imax? New Imax will be equal to how much? A1 plus A2 the whole square അല്ലെങ്കിൽ A1 square plus A2 square അല്ലേ. രണ്ടിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. സോ I is equal to A1 ആണ് അല്ലേ. ഈ റൂട്ട് ഐക്ക് പകരം A1 plus A2 the whole square എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. A1 plus A2 the whole square. A1 equal to root I1 ആണ്. അപ്പോൾ A1 plus A2 the whole square എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. A1 plus A2 means what? What is now A1? 5. But A2 20% കമ്മിയായി. 20% കമ്മിയുടെ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് 4 ആണ്. So 4 the whole square. So answer is 81. New Imax equal to 81. അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, hope this is clear to you. And yeah, this concept with this problems and with this concept, Young's double slit experiment part 2 video is over. So Young's double slit experiment and the related problems are over. Study it very thoroughly, do lot of questions. This is such an important topic, no doubt at all. There is a high chance you will get
one question from here. So that is very worth, right? Entrance exam ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് യു റാങ്ക് ഷൂട്ട് ലൈക്ക് എനിത്തിങ്. സോ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ചാൻസേ ഇല്ല. ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തില്ല 4 മാർക്സ് സ്കോർ എന്ന് ഔട്ടാണ്. അതാണ്. സോ യങ്സ് ഡബിൾസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തിയറി നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഇട്ട് പഠിക്കുക. 2 വീഡിയോസ്, പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 വീഡിയോസ്, അതിൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡു ദ നീറ്റ് ആൻഡ് ജെഇ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിറയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ഈ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് സിമ്പിളാണ്, ബട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നിറയെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ജനറേറ്റഡ് ആവും. അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇത്. സോ നിറയെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈസാവും. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് at any time, please come back to me. Okay? So thanks for watching the video.